ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಲಿಂಗಾನಂದ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ 22ನೇ ಕಂತು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 9,000 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಇಟಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है, संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಧನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ 22ನೇ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸುಮಾರು 9,32,00,000 ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ 18,640 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ 4,09,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4,27,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 47,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಾಲಾ 3.0 ಮತ್ತು 4 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಟಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6 ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಕ್ರಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 3 ಹೊಸ ರೈಲುಗಳಾದ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಗುವಾಹಟಿ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನಾರಂಗಿ ಅಗರ್ತಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೋಕ್ರಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ 2ನೇ ಹಂತದ ಅನುದಾನದ ಪೂರಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾತ್ರಿಕರು, ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 9,000 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಬಿತ್ರ ಮಾರ್ಗರೀಟಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರಲು, ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯರ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಹಾನಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಸರಕು ಹಾಗೂ ಇಂಧನದ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಣೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯವರು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಇದು ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯವರ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆ. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶಂಕಿಸಿರುವ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇರಾನ್ನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2026ರ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಇಟಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೇಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸ್ವಿಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೆಟ್ಲರ್ ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ವಿಶ್ವದ 44ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜೇಸನ್ ಗುನಾವನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-18, 16-21, 21-16ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಜೋಡಿ ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೋಕಿ ವಕಾಮರ ಮತ್ತು ಕ್ಯೋಹಿ ಯಮಶಿತಾ ಅವರನ್ನು 21-15, 15-21, 28-26 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಫಾಸ್ಜೇರ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ಮುಸ್ ಝೇರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ 22ನೇ ಕಂತು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 9,000 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಇಟಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ನ್ಯೂಸ್
Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi discusses West Asia situation with Iranian President Masoud Pezeshkian. Expresses concern over escalation of tensions and loss of civilian lives. Iran's new supreme leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, vows to continue attacks on Gulf Arab countries and use closure of Strait of Hormuz as leverage against US and Israel. An American military refueling aircraft crashes in Iraq during Operation Epic Fury. Prime Minister Narendra Modi to release 22nd installment of PM Kisan scheme from Guwahati today, to also launch multiple development projects in Assam. Sumit Antil wins gold in javelin throw at World Para-Athletics Grand Prix in New Delhi. And India confirmed their berth in upcoming FIH Hockey Women's World Cup 2026. Prime Minister Narendra Modi held a conversation with Iranian President Masoud Pezeshkian to discuss the serious situation in the West Asian region. In a social media post, Mr. Modi said he expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure. Prime Minister Modi said the safety and security of Indian nationals, along with the need for unhindered transit of goods and energy, remain India's top priorities. He reiterated India's commitment to peace and stability and urged for dialogue and diplomacy. Iran's new supreme leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, vowed to keep up attacks on Gulf Arab countries and use the effective closure of the strategic Strait of Hormuz as leverage against the United States and Israel. It was his first public statement since being chosen to succeed his father, who was killed in an Israeli strike. Mojtaba Khamenei, who Israel suspects was wounded in the opening salvo of the war, has not appeared in public since then. In a statement read by a state TV news anchor, he vowed to avenge those killed in the war. The statement signaled a willingness to continue the war that has disrupted global energy supplies, international travel, and the relative safety enjoyed by the Gulf Arab states. Military activity across West Asia has intensified over the past few hours, with fresh strikes and aerial interceptions reported in several parts of the region. Israeli military says its aircraft carried out strikes in Tehran, targeting checkpoints run by the Basiji paramilitary force. According to Israeli Defense Forces, the attacks focused on roadblocks used by Iranian security forces to control movement inside the capital. Tensions also remain high around the Strait of Hormuz, a key global shipping route. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai said the strait remains a tool of pressure, adding that some vessels may still be allowed to pass if they coordinate directly with the Iranian Navy. More from our correspondent. Security across GCC countries remain on high alert as the conflict in West Asia continues to escalate. All the GCC states have reported missile and drone threats since the start of the crisis, prompting increased air defense operation and tighter protection around critical infrastructure. In Saudi Arabia, air defense systems have intercepted drones targeting energy facilities, including areas near the kingdom's eastern oil corridor. Authorities have strengthened security around major oil installations and key cities. Bahrain, which hosts the United States Fifth Fleet, has also reported multiple interceptions of drones and missiles and remains under heightened military readiness. In the United Arab Emirates, air defense systems remained active throughout the day as authorities monitored incoming threats. Reports indicate that UAE forces intercepted 10 ballistic missiles and 26 drones launched from Iranian territory yesterday. Officials say that UAE does not seek escalation but will firmly respond to any violation of its sovereignty. Meanwhile, UAE has allowed expatriate residents currently abroad whose residency visas have expired to return to the country without obtaining new entry permit, under a temporary measure announced by the Federal Authority of Identity, Citizenship, Customs and Port Security. This is Vinod Kumar for Ākashvāñi News from Dubai. U.S. Central Command has confirmed that an American military refueling plane went down in Iraq and rescue efforts are underway. The military said in a statement, KC-135 aircraft was part of the operation against Iran, but the crash was not due to hostile fire or friendly fire. U.S. Central Command, which oversees the Middle East, said that 2 aircraft were involved and that one landed safely and the other went down in western Iraq.
Prime Minister Narendra Modi has said that India remains a well-recognized and trusted nation globally, even amid disruptions in West Asia. Addressing the next conclave in New Delhi, Mr. Modi said the country remains steady and resilient despite the challenging situation in the region. He said the government is closely monitoring the situation to tackle disruptions in supply chains caused by the conflict in West Asia. He reaffirmed the government's commitment to addressing challenges related to the energy sector and said efforts are being made to encourage oil production, expand energy access and strengthen self-reliance in the sector. भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमने 2 स्तरों पर एक साथ काम किया है। पहला, देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और दूसरा, एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Neha, your new car and that status. I wish I had taken commerce. Who said CS is only for commerce students? I was from science stream myself. Really? Even art students can do it? Absolutely. Anyone can pursue CS. Why wait? Become a company secretary today. Start your corporate journey the right way. For detailed information, visit www.icsi.edu. Prime Minister Narendra Modi will release the 22nd installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi from Guwahati in Assam today. Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said Mr. Modi will release 18,640 crore rupees through direct benefit transfer to the bank accounts of around 9 crore 32 lakh farmers. श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुवाहाटी से लगभग Prime Minister Narendra Modi will transfer an amount of 18,640 crore rupees from Guwahati directly into the bank accounts of about 9 crore 32 lakh farmers through DBT. I would also like to inform that this scheme was launched in February 2019 and since then more than 4 lakh 9,000 crore rupees have already been transferred to farmers' accounts through DBT. With the release of the 22nd installment, this amount will increase to more than 4 lakh 27,000 crore rupees. ये राशि बढ़ के 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी. Prime Minister Modi will be on a 2-day visit to Assam beginning today. During his visit, Mr. Modi will launch multiple development projects worth over 47,800 crore rupees in the state. More from our correspondent. The Prime Minister will reach Kokrajhar in the afternoon and will perform Bhumi Pujan, lay foundation stones and flag off projects worth rupees 4,570 crore. The Prime Minister will lay foundation stone of a road infrastructure project Assam Mala 3.0 and 6 number of road projects including 4 flyovers and 2 bridges for the BTC area. On the same occasion, the Prime Minister will lay the foundation stone of a railway periodic overhauling workshop in Kokrajhar and will also flag off 3 new trains Kamakha Sarlapalli Amrit Bharat Express, Guwahati New Jalpaiguri Express and Narangi Agartala Express. The PM will also address a huge public meeting at Kokrajhar before travelling to Guwahati. At Guwahati, the PM will perform Bhumi Pujan, inaugurate and dedicate to the nation several development projects around rupees 19,680 crore. The Prime Minister will also release the 22nd installment of the PM Kisan Scheme 2 of our 9.3 crore farmers across the country. Tomorrow, the Prime Minister will lay foundation stones and dedicate to the nation various projects worth rupees 23,550 crore at Silsar. Aminul Ozuddar, Ākashvāñi News, Guwahati. Lok Sabha will take up further discussion and voting on the supplementary demands for grants second batch for 2025-2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman will reply to the discussion in the House today. In Rajya Sabha, further discussion will be taken up on the working of the Ministry of Rural Development. Yesterday in Lok Sabha, Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri made a statement about the steps taken by the government in response to the disruption to the global energy supply arising from the ongoing conflict in West Asia. He said domestic supply of LPG is fully protected and the standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains unchanged at 2.5 days.
India's crude supply position is secure. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Meanwhile, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said there is a lot of panic regarding LPG and restaurants are struggling to operate and street vendors are also being affected. The foundation of every single nation is its energy security. Why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with? Sumit Antil has won the gold medal in men's javelin throw at the World Para Athletics Grand Prix 2026 in New Delhi yesterday with a throw of 69.25 meters. Pushpendra Singh secured the silver medal with a throw of 56.91 meters, while Poonam Ram took bronze with an effort of 49.48 meters. India delivered an exceptional performance on day 2 of the event, securing multiple podium finishes across track and field events. India also dominated the men's 400 meters run T13 with Subodh Bhatt winning gold in 51.88 seconds, followed by Priyanshu Kaushik with silver in 53.19 seconds and Avnil Kumar claiming bronze in 56.91 seconds. India confirmed their berth in the upcoming FIH Hockey Women's World Cup 2026 after qualifying for the semi-finals of the ongoing qualifying tournament in Hyderabad. Along with India, 7 other teams have also made their way for the upcoming Women's Hockey World Cup. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana. Thank you, Sunil. The top story in Hindustan Times quotes Iran's supreme leader Ayatollah Mujtaba Khamenei as vowing to keep the strategic Strait of Hormuz shut and continue attacks on the Gulf nations. Delhi in talks with Tehran to let fuel ships bound for India transit strait. Headlines The Indian Express. Anxiety over LPG shortage has spilled over to the domestic sector, causing panic bookings of gas cylinders by domestic consumers, while server glitches in online booking systems are prompting people to queue up outside distribution agencies, writes the Times of India. Amid LPG shortage across India, the government has temporarily reintroduced kerosene for households and coal for hotels and restaurants due to disruptions in energy supply for Gulf countries, reports The Pioneer. In its editorial piece titled Dignity in Death, the Tribune says the Supreme Court's decision permitting passive euthanasia in a long-term vegetative state case marks a significant step in recognizing the right to die with dignity. The paper argues that relying solely on judicial guidelines is inadequate. It calls on the government to enact clear legislation on living wills, end-of-life care and safeguards to ensure humane and transparent decisions. Trump administration has launched trade investigations on excess industrial capacity across 16 trading partners, including India, China and the EU, writes Financial Express. A tiger from Ranthambore has established territory in Kuno National Park, prompting Madhya Pradesh to advance a multi-species conservation model integrating cheetahs, leopards and tigers, writes Hindustan Times. Officials say the development strengthens the case that major carnivores can coexist in shared habitats at Kuno. And finally, from safe passages to AI-based early warning systems and remote sensing technologies, India is adopting science-driven measures to reduce elephant deaths caused by train collisions, reports The Statesman. And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi discusses West Asia situation with Iranian President Masoud Pezeshkian, expresses concern over escalation of tensions and loss of civilian lives. Iran's new supreme leader Ayatollah Mujtaba Khamenei vows to continue attacks on Gulf Arab countries and use closure of Strait of Hormuz as leverage against US and Israel. An American military refueling aircraft crashes in Iraq during Operation Epic Fury. Prime Minister Narendra Modi to release 22nd installment of PM Kisan scheme from Guwahati today, to also launch multiple development projects in Assam, and Sumit Antil wins gold in javelin throw at the World Para Athletics Grand Prix 2026 in New Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ